I am passionately interested in human beings, in the human face, in the human soul. And if it's a man or a woman, it's indifferent. I don't mind. But I think art must find new ways of expressing, of coming in contact with the human beings of today. Everything has changed so enormously in this last 10-15 years. So we just through the TV, and the people's conscience has changed in a way. So we have to be very careful what we are doing. We have to feel a sort of response for what we are doing in a very new way, and we must be very what shall I say? Stränga. Severe. Yes, we must be very severe. Not to make severe pictures, but we must be very severe to ourselves. I like very much when the actors tell me what they want to do. But you know what's so good about Ingmar is that he never says to an actor that you are wrong. That's a very common sentence otherwise from directors, that you have misunderstood and you're wrong. Because it's, excuse me for explaining you, but that's how I experience it, that an actor can never be wrong because what he expresses comes out of him. So even if he misunderstands maybe the whole idea of what Ingmar wants to say, he cannot make a scene wrong because he does it honestly from himself. So therefore, you have to discuss in other ways than you must do it another way. It's not like that. It's more talking psychologically about the person you're playing, and not talking to the actor and changing him, but changing the thoughts about that person you're creating. Am I right? Yes. Yeah. And that's much more fun because you don't feel attacked personally. You feel like this is something we're doing apart from ourselves. Man kan aldrig överskatta eller skatta tillräckligt skådespelarens insats, för den är alltså det centrala. Jag menar, man behöver egentligen bara skådespelarna och så maskinerna. Och sen vad som är bakom det är ändå av sekundär betydelse. Alltså prestationerna av skådespelarna är ju bättre avskjutningsrampen fungerar. Men skådespelarnas ansikten, deras begåvningar, deras fantasi, deras förmåga att stimulera sig själva, varandra och mig, det är alltså centralt. He composes when he directs, and I think to compose he knows what notes he wants, you know, and I think his method, if that's fair, I don't know whether it's fair to say that's his method because no one would know. I think he relies on the professionalism of his actors, and then for the actors to bring themselves openly to him, and for him then to use the actors' resources. And I think it makes for the most creative and the most honest and the most exciting kind of collaboration. Jag tror ju väldigt mycket på det där med skådespelarens ansikte som det intressantaste suggestionselementet i filmen. Det är ju alltid frågan om att suggerera. Där är jag alldeles ogenerad. Jag använder alla metoder som överhuvudtaget kan stå mig till buds för att få människor i en emotionell rörelse. Och då har jag nog kommit fram till det att ett av de allra finaste, kanske det allra finaste medlet, det är att låta skådespelaren hållas. Dessutom så är det ju så att skådespelarna
i princip tycker om det. De vet alltså att deras starkaste verkningsmedel är ju ansiktet och kroppen, rösten, ögonen, blicken, munnen. Och då får de utnyttja detta till 100%. Jag vet faktiskt inte riktigt vad det är som sker när vi jobbar. Ja, det är klart jag har vissa tekniska mallar. Att vi har vissa metoder. Det är ju ett tekniskt arbete huvudsakligen. Ändå blir jag nästan alltid lika förvånad när det plötsligt händer någonting märkvärdigt i ateljén. När plötsligt ett alldeles irrationellt, ett alldeles hemlighetsfullt och alldeles oväntat uttryck kommer. Och denna nåd att då plötsligt vara där med kameran. Och att kameran står på rätt ställe och att bilden går igenom. Att det inte händer något tekniskt mankemang. Att inte sen laboratoriet trasslar till det hela. Att inte är några repor på negativet. Någon gång då och då händer det här alltså. Och hur det händer och varför det händer, det om jag ska vara ärlig så vet jag faktiskt inte det. Och det har nog inte speciellt med mig att göra. Och det är nog inte speciellt med skådespelaren själv att göra och inte med manuskriptet att göra. Utan det är någonting alldeles irrationellt som hör till skådespeleriets väsen. Som händer. Och då får man bara vara glad att man är där med kameran. What is your real aim in filmmaking? What are you trying to do with the film? Just to come in contact with other human beings. It's a desire in me to touch other human beings, to touch the emotions of other people. This has always been so. I think the conditions of the human beings, of mankind, don't make you happy. But you have so many things of relations, of contact with human beings, so I think that is important. We know how difficult it is to make pictures, to create in these materials, and how hard it is, economically speaking, artistically speaking, and it is something in the materials that is difficult, and I think everything that happens is marvelous. Everybody who has an idea and that he want to express something, he want to tell something, that is marvelous. The only thing I hate and that detests me, detesting, that is this à la mode. All those who are running afterwards and telling the same things, who are very conformist. Yes, yeah. and who are very clever, yeah. and make clever pictures. And without no, we are mean, but everybody who wants to tell them how difficult it is for him, but if he or she has an idea and want to express this idea, I think it's marvelous if he uses this filmmaking, and he can make film how he wants to make them, and we are only in the beginning. Every film is the first. Yes, it's always the first one. First day, shooting day, I stand in the studio or on the location and have to
to make the first picture, I have the feeling this is the first time. It's always the first time. And I always making experiments. I always I'm trying again. I try to express things. När jag gjorde min första film, då satte sig alla på mig. Därför att jag kom ju in då i en verksamhet och visste alltså allting mycket bättre än vad jag visste som kom in ny. Så att alla satte sig på mig. Och förklarade för mig att det kunde man göra, men det kunde man inte göra. Framförallt var det saker man inte kunde göra. Och då gav jag mig djävulen på att ingen någonsin mera skulle sätta sig på mig. Så att sedan lärde jag mig allting. Allting om hela produktionskedjan. Från det enklaste. När du säger sätta sig på mig, jag menar att du behöver kompromera. De säger så här, nej, det här kan man göra, det här kan man inte göra. Det här kan man veta absolut. Ja, och jag precis kan säga, jo, nu kan man göra det på det här sättet och så här kan vi göra. Och därför lärde jag mig allting från kameran till laboratorium till ljud, byggnation, belysning, allting. Och det tog naturligtvis tid, men jag har haft väldigt nytta av det. Jag har haft oerhört nytta av det. Målet var alltså att kunna bli superprofessionell och kunna behärska varenda detalj. Precis det. Ingen skulle kunna ljuga till dig. Nej, just det. Ingen skulle kunna säga man gör så här. Nej. Du ville kunna säga i varenda detalj så här gör man, så här kan man. Just det. Det var alltså tanken med det hela. Ja, precis. Anser du att du har gjort då några kompromisser som regissör genom tiden? Har du tvingats till det fastän den här kunskapen? Ja, det vet ju att om man kan sitt yrke så kan man alltid svårigheterna är ju då när man kan sitt yrke är ju alltid stimulerande. Därför att då tänker man väldigt snabbt i praktiska banor. Och tänker, ja, men om det inte går så, då kan jag göra så här. Det kan bli lika bra, det kan till och med bli bättre. Så i och med att du kan ditt yrke och inte är omgiven av människor som säger nej, det här går inte att göra, det är alltid förlamande. Men om du alltså känner att nu gick det inte att göra på det här sättet, så sätts din fantasi i rörelse. Det blir en stimulans. Svårigheten, motståndet, motgången blir en stimulans. Då kan du tänka så här kan jag kan göra så. Och så får man alla andra med sig på det. Därför att jag tycker just det här att man på varje punkt behärskar det praktiska handlaget, omständigheterna. Det är väldigt nyttigt. Once you said that the artist is like the medieval artisan who is building the cathedral. You still hold this for true? Is this still valid? No, it was very romantic. I have the feeling we all try to do our job, and we try to be honest, and we try to do it as well as possible, and it is I make a job like somebody a craftsman who make a table or a chair, or it is to be used today. It is not subspecie eternitatis. It's just it's not. It has no question of eternity or cathedral. It's just a table or a chair or a cup or a spoon or I don't know what. But people, it's made for people to use now and today, and what will happen tomorrow or has happened. It's completely indifferent. Yes, it doesn't matter. It doesn't matter. So you still think today that art is something useful and could be? It has to be. Yeah. It has to be, and if it's not useful, we can go to hell. Because one might compare this. Because we are only our only importance, if we can talk about importance in this context, yes, is that we are in contact with other human beings. That we
they ask us to give them something. People ask us to give them something, and we have to give them. If we don't, we can go to hell, all of us. You know, at first you are very optimistic, you are a builder in a cathedral, then you are very pessimistic, you are inside a snake, and then you just are alive, and you do your work, and that is marvelous. And as long as you are allowed, permitted to do your work and to go to do your work, I think it's marvelous. I'm entirely... And get paid for it. Faulkner once said, "The stories you tell you never write." And I don't like to talk about what I'm going to do, because if I start to talk about it, I am always very surprised and impressed by the directors you make interviews with, and you say to them, what is it basically about? And then they start and talk about half an hour. And you have just to sit down and look interested. This is Earth, we are here, and the wholeness that exists, because it exists, is inside us. And it is a creation of generations of hope, fear, desire, creative mind, prayers, and that still exists in me, and I'm very happy to have it inside me. It's one of the best parts inside me. As I will try to do as much as I can. I try to be as good as possible. I will try until my limits, and I will try to put my limits aside, and I will try to be a human being on the dirty earth, under an empty heaven. And that is my aim, and that is my idea about my life. And this has come to my creative job. I have been more and more interested in other people, because I have not the feeling anymore that I am so important. Do you understand what I mean? So other people have been more and more my own problems, if I am good or not good, if I am a bad in comparison to Christ or to God, if I'm a bad person. It has no, it's not important. The only importance is other people. I think what the church of today had to do was, you know, we talked about that everybody has a sort of holiness in himself. And why, we don't know why, but everybody has. We have no God outside. We have some sort of God inside. We don't know how it works, how it's created, but I think it's generations and generations of hope and despair and prayers and as I said. And what church of today has to do is to tell people about this holiness, about this, and educate them to listen to that holiness, and to educate everybody to come in intuitive contact with this part of the soul.